We only have one planet. We must protect Mother Earth. And this is what this is about. 23 years ago began one of the biggest violations of anyone's human rights in recent history on this part of the world. A 78-day siege where our people were denied food and medicine, your basic human rights. So I'm very happy to have you all today. If you want to come closer, we can make a rectangle. It doesn't have to be a perfect circle because I know it's hot to stand in the sun. I want to thank Terry for his words of Ahantu Kariwatekwa and in English so that people could understand the precious words that our ancestors put in place for us. Because that's what we give thanks for. There are some people that I would like to bring forward to speak because they're here to support kanesatake Hironu. And then I would invite some kanesatake Hironu to also speak. I would like to invite from Climate Justice. Today is a remarkable day. It represents the 23rd anniversary of the so-called ochre crisis, the struggle of the Kanesatake and Kanawage people against development and land theft, as well as it is the first day in which pipeline company Enbridge aims to dig and inspect its aging pipeline. For the people here, it represents the struggle behind as well as the struggle ahead. For corporate interests, it represents business as usual. As far as corporate interests go, Enbridge is an ambassador of one of the worst of them, the Alberta tar sands. C'est important de comprendre que la bataille qui se mène ici, elle a effectivement, comme d'autres l'ont dit avant moi, des impacts à la fois sur la communauté traditionnelle, mais aussi sur les gens qui se sont établis depuis presque 400 ans ici. Les liens sont clairs. Les liens sont clairs à la fois sur la qualité de vie des gens, mais aussi sur le type de société dans lequel on veut vivre. Est-ce qu'on est intéressé par une société raciste, par une société d'oppression, par une société qui vise à éradiquer tout ce qui n'est pas payant pour une infime minorité? Depuis quelques années, il y a toutes sortes de mouvements qui éclatent. Les mouvements Occupy, les mouvements étudiants, les carrés rouges l'année dernière, I Don't Know More maintenant. Alors, tous ces mouvements-là font partie d'une espèce de grande mouvance et on doit apprendre à collaborer le plus possible ensemble. On doit apprendre à collaborer le plus possible pour réussir à faire en sorte qu'on vive sur une terre, dans une société qui soit plus humaine, plus respectueuse des individus, plus respectueuse des collectivités, plus respectueuse de l'histoire et de la culture de chacun. Et je pense que s'il y a un autre projet que ça qui gagne, c'est l'ensemble de la population qui va y perdre. Mais au cœur de tout ça, toujours et en tout temps, on doit avoir la perspective des droits des Premières Nations, ici à Oka bien sûr, mais aussi partout au Québec, partout au Canada et à l'échelle internationale. Les peuples des Premières Nations ont réussi pendant des millions d'années à faire survivre la Terre et à maintenir un équilibre écologique qui a fait qu'on a pu croître et se développer. En quelques centaines d'années, on est en train de détruire tout ça et de se garantir un univers qui va être catastrophique. C'est le cataclysme qui pointe à l'horizon. On a suffisamment de scientifiques, on a suffisamment de conscience technique pour savoir ça. Il y a des rapports des Nations Unies qui s'empilent les uns après les autres, qui nous disent les langues sont en train de disparaître, les communautés disparaissent, les terres disparaissent, l'air est en train d'être pollué, la richesse est de plus en plus concentrée et en dépit du fait qu'on ait l'information, on a toujours des dirigeants, des dirigeantes qui sont à la tête de nos gouvernements et qui font comme s'il n'y avait pas de problème, comme si les choses se déroulaient normalement puis que c'était le cours naturel des choses. Ce n'est pas le cours naturel des choses. Je pense que la sagesse des peuples autochtones nous enseigne qu'on n'est pas propriétaire de la terre, on l'emprunte aux générations suivantes. Et si on n'a pas cette attitude-là, si on ne comprend pas ça, si on n'est pas respectueux entre nous, nous et les générations suivantes allons en souffrir atrocement. Alors, encore une fois, je termine en remerciant la résistance des peuples autochtones et du peuple Mohawk en particulier, puisqu'on est sur son territoire. Il nous donne une leçon d'humanité, une leçon de générosité qu'on doit apprendre et qu'on doit avoir la sincérité d'accepter et d'essayer de mettre en pratique dans notre propre communauté. Alors, merci beaucoup.
coordinators of Idle No More Quebec is with us. It's a great honor. Melissa Balinsuki is here. You can't imagine the honor is mine. I'm presently on ground zero, the seed that was put inside of me to notice how much First Nations were suffering. At that time, I was 12-year-old. I was young. I was scared of what was happening. I was like, oh no, the Mohawks are going to get us noticed. They're going to shoot us all. And after growing up, I noticed that it put that seed of discontent in my soul. And now I've been fighting, and I've been fighting now along Gabriel, which as a youth I was looking up to. So thank you very much for the Mohawks to welcome us on your territory. I will continue the other part in French so it's easier. Alors nous, de Idle No More Québec, on arrive présentement d'une marche qui est la Healing Walk qui a eu lieu au Manitoba, au nord de Edmonton, dans le ground zero de ce qu'on appelle les sables bitumineux. Et je peux vous dire qu'on a été témoin de ce qui est maintenant un nouveau terme dans mon vocabulaire, mais de racisme environnemental. On a vu la destruction du territoire des Premières Nations qui habitent là, autant que ce soit de l'eau, de la terre, des animaux. On a vu ce qui pourrait être à peu près le meilleur exemple d'un paysage apocalyptique. Et présentement, on est sur un territoire qui risque de subir le même genre de violation environnementale. Et c'est une des plus belles ressources qu'on a autour de Montréal. C'est une forêt, un parc. Et c'est un territoire Mohawk. Donc, nous, Idle No More Québec, en support avec aussi Québec dans les sables, qui est un regroupement de contestation par rapport à l'importation des sables bitumineux ici, nous battons pour justement qu'il y ait une meilleure protection des territoires, pas seulement au profit des industries, mais aussi au profit de la population. Donc, il ne faut pas accepter tout, surtout avec le drame qui a eu lieu présentement à Mégantic. On voit ce qui peut se passer quand quelque chose va mal. Ça peut aller bien pendant très longtemps. Il suffit d'un incendie pour qu'un drame se passe. Et c'est pas parce que ça passe par des pipelines que ça peut pas exploser. C'est pas parce que ça passe par des pipelines que c'est moins dangereux que par les trains. Il y a plus de déversements qui viennent des pipelines qui viennent des trains. Et j'espère que tous ensemble, qu'on soit autochtones, québécois, canadiens, anglophones, francophones, mais qu'on puisse se dire que non, c'est pas un projet pour nous, c'est pas juste un projet contre les Premières Nations, c'est un projet contre les citoyens en tant que tels, qui profitent seulement à des groupes très sélects dans le fond, de politiciens et d'entreprises. Donc, merci beaucoup d'être ici et I don't know more! Ganegahaga means people of the Flint, people of the place of the Flint. Hence, this is why we call ourselves Ganegahaga. My community was the island of Hull, or Gatineau, and we were there before European contact. There you can find Mohawk pottery that's 1,100 years old. And Philman Wright came up the river in 1800 and said he was going to live beside my community in peace. In 1843, they desecrated our ossuary that's located at where the Museum of Civilization is today. All of our remnants and bones were removed from our sacred burial ground. And a couple of years after Confederation, they gave my community smallpox. So all of our elders were dying from this disease. And what they did is they took our children and they raised us in the first church in Hull, the St. James Church. It was an Anglican church. And there they took our culture. It was genocide. They took our language, they took our traditions, and they raised us as Anglicans. But they gave us a little, see, by that time the Europeans had enveloped our community and they kept squeezing us in. And then we got reserve status there in Hull. And if you look on Land Surveyor's map in 1882, you'll see our reserve that we're there. If you check the church records, the census forms, library and archive records, there's police records, doctor records, there's so much compelling evidence to prove that we exist. As this country continues to deny my people our sovereignty and our existence, they're trying to erase us from history. And we were kicked out by Superior Court order in 1903 off of our land that was reserved. But it is our traditional territory, our Ganegahaga territory. That is the place of our Flint. And I'm here to support kanesatake
and my nation, my neighboring community, and Ellen Gabriel, thanks for the invite. I have one of my sons with me, Alex. I got 5 boys. My community is not going anywhere. I was appointed legal representative of my band and chief of the community. I'm restoring what was taken from us. I'm getting my membership in order, and my community is going to be restored. So I'm looking for respect, to share the truth and restoration for my people. And today, I drove all the way down here to support this beautiful community and to try and protect our future generations from poor judgment. I know we need to evolve and we need to use resources, but there's a right way to do things and a wrong way. And right now they're doing things the wrong way. So we got to slow things down. We're not going anywhere. We're staying here. But let's get things done right. So, Nyawa. As you see, the cars going by don't even know why we're here. We have to put away our egos, we have to put away our selfishness and think about those people that are suffering, that live around the tar sands, that cannot drink their water, they can't even eat the fish because they're getting cancer from it. And that pipeline, we're directly connected to them by that pipeline. So let's make some noise. And if I could ask my dear cousin Brenda and my cousin Wanda and some of the other ladies who are singing to make us a nice big flash mob round dance for all the people who have come. Remember, this is just the beginning. We're not going to let Enbridge off just because today we're going back to our homes. We got to make the message clear that dirty oil is not acceptable, fracking is not acceptable, and the theft of our lands, the status quo under the Indian Act and under colonialism is not accepted. We have to do away with the foundation, which is the doctrine of discovery, papal bulls, and terra nullius. This is our land. We're here to protect it for present and future generations, and that's what we need to keep in mind. So let's do either a big idle no more, and then let's start with a good round dance. Yeah, we'll make it on the grass.